Dạ. Con xin dịch câu hỏi của thầy, đó là thầy nói rằng là sư cô Kusala, thì liệu cô có thể chia sẻ cái góc nhìn của cô về việc mắc những cái sai lầm hay không? Dạ. The only thing that came to mind right now is if you think there's a life, there's a life to suffer or not suffer, but to be free from suffering is no life, no death. Dạ, sư cô có một chia sẻ rất là ngắn gọn, đó là nếu mà bạn cho rằng cuộc đời này có thật thì cuộc đời này sẽ chính là có thật. Chính vì vậy, để có thể xả ly hay để có thể được tự do khỏi cuộc đời hay những khổ đau, thì chúng ta cần phải hiểu rằng cuộc đời là không có thật. Yes, Yada and the Sangha. I would like to share my learning and thinking for the whole time that I begin realizing the suffering and disappointment or not satisfied with my life since the year 2000. I started to go looking for the meaning of life through Buddhism. And that's the reality of the daily life until then. And then there are many times during the dream, I dream of something very scary, like I can drive a car without seeing anything from the front because I was like underneath the wheels, the underneath the steering wheel. Or one time I drive a car without being able to stop to push on the brake. So it's very, very scary. And inside the dream, I wish that this is only a dream. I will wake up safely. And then when I woke up, I was so, so happy that it's not real. After that, I learned from Buddhism and also from a poem uh, written by a great master, Buddhism master, that life is a dream, a big dream. And somehow it's hard to accept life is a big dream, like you have a small dream during the night. But
because at that time, um, we live in a life that we think everything, every single thing is real to me. Um, so after learning Buddhism, I slowly and slowly understand. Um, it depends on where you stand, and you look at things. You will have the the perception of the life according to where you stand. And no matter how long you follow a guidance teacher, you can instantly realize something that makes you know, know that you really an ignorance without knowing what you're doing until you hear or listen to the great master um, teaching on behalf of Buddha, Buddha teaching. Or you can slowly, slowly every single day, uh, like myself, since I follow, even though I learned a long time ago, but most of the time I know the theory more than the reality and the practical uh, um, applying to my own life. I still attach to a lot of things um, without realizing it um, until I follow Sayadaw, and it's like a breaking point for myself. And from then on, I learn every day. Um, um, when I follow Sayadaw's teaching, um, there's something new added to my understanding. And then when I do activities during the life, my daily life. For example, I take a very simple example. When I get food from the tray, my eyes looking at the food, and then right away my mind give me thinking that, oh, this is pretty good. I like this one. Then I will take a little bit more of that instead of the one that I see I don't like. And right away, I remember yesterday, Sayadaw's teaching about detaching the like or dislike something, or even from dislike from myself. I mean, this attachment from myself. Um, that's probably a bigger task to do. But the simple tasks like food, we can recognize right away, and and then oneself will know whether I can do it or not. So that's add up to my practical point of um, learning and applying to my life. And also meditating will bring back, will get me to be more mindful and more being able to detach of whatever I attach to. And I like the way, well, like again, but that's something that Sajara is saying. You know what you are attached to, and you know what you want to detach. Uh, the At the very beginning, I feel
think to myself like it's similar to the Sajadas saying something like playing with words, one way or the other. If I don't think, I don't contemplate on what Sajadas is saying, I may be confused about the way Sajadas teaching um, um, back and forth by using words like impermanence is permanent. And that's my sharing from my teaching. I mean, I'm sorry, from, from my learning, and on still on the standpoint of myself, oneself, and non-self is still far away. Thank you. Cô Mai mà hồi nãy cô Mai có nói cái ý là cái permanent với impermanent, những cái từ mà nó qua lại đó, thì cái phần đó là cô vẫn còn bị confused. Không có confused. Nhưng mà lúc đầu nghĩ rằng là ngài dùng chữ ngược, dùng chữ xuôi á, nhưng mà phải suy từ không có bị confused. Dạ, con xin dịch lại phần chia sẻ của cô Mai. Con mong muốn chia sẻ về những gì, về những suy nghĩ và những gì mà mình học được toàn thời gian này, từ khi mà con bắt đầu nhận ra rằng từ khi con bắt đầu nhận ra những cái khổ đau hay những cái sự thất vọng của mình về cuộc sống, bắt đầu từ năm 2000, thì từ thời điểm đó thì con đã bắt đầu đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời thông qua Phật Pháp. Và rằng điều gì thì là thực tế của đời sống. Và rồi sau đó thì trong rất nhiều lần trong giấc mơ của con thì con đã mơ thấy những điều rất khiến cho con cảm thấy rất sợ hãi. Ví dụ như là lái xe mà không thể nhìn thấy thứ gì phía trước, hay là lái xe mà lại không dừng được, thì điều này khiến cho con rất sợ hãi. Nhưng mà khi con thức dậy và nhận ra rằng những điều này chỉ là những giấc mơ thì con đã cảm thấy rất vui mừng. Sau khi con học về Phật Pháp thì đặc biệt là một câu nói rằng cuộc đời thì cũng chỉ là một giấc mộng lớn, cũng chỉ là một giấc mộng dài. Thì đôi khi điều này thì thật khó để chấp nhận rằng cuộc đời thì cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng bởi vì tại thời điểm đó, lý do là bởi vì tại thời điểm đó, con đã sống một cuộc đời cho rằng tất cả mọi thứ là thật. Sau này thì nhờ việc học Phật Pháp mà con đã hiểu được rằng có nghĩa là do cái góc nhìn của mình mà mình sẽ có những cái quan điểm khác nhau về đời sống. Và khi mà con đi theo một vị thầy như thế này thì nó khiến cho con nhận ra rằng bản thân mình có rất nhiều sự vô minh và dính mắc, và rằng con cần phải học nhiều hơn nữa từ vị thầy hay là từ các bài giảng dạy của Đức Phật. Và hầu hết các thời gian thì con hiểu biết về lý thuyết nhiều hơn là những gì diễn ra trong thực tế hay là những gì diễn ra trong đời sống của con. Chỉ từ khi đi theo thầy thì đây mới chính là điểm chuyển giao của cuộc đời con, và con thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Có một điều nữa mà con muốn thêm vào cái hiểu của mình, đó là thi thoảng khi con làm các hoạt động, ví dụ như là đồ ăn chẳng hạn, thì có những lúc con sẽ nhìn đồ ăn và con sẽ suy nghĩ rằng cái thức ăn này thì thật là ngon và hãy lấy thêm một ít nữa. Và sau đó thì con sẽ nhớ ra lời dạy của thầy rằng là việc thích hay không thích thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi.
Và từ đó thì con nhận ra rằng là đối với thức ăn thì nó là những cái điều mà chúng ta có thể dễ nhận ra được. Nhưng mà đối với những hành động, những suy nghĩ mà nó mang tính vĩ mô hơn thì con, chưa chắc là con có thể nhận ra được tất cả, những cái suy nghĩ hay là hành động này. Chính vì vậy cho nên, con cho rằng sẽ rất là quan trọng để mà chúng ta có thể xả ly được khỏi những gì mà chúng ta dính mắc. Sẽ rất quan trọng để chúng ta biết được mình dính mắc những gì để chúng ta có thể xả ly. Và quan trọng hơn hết, có một số từ mà ban đầu là con cho rằng là thầy chỉ dùng những cái từ trái ngược nhau. Ví dụ như là impermanent và permanent là vô thường và thường hằng. Thì ban đầu con tưởng rằng đây chỉ là những từ ngữ trái ngược nhau, nhưng mà về bản chất thì chúng ta phải thực hành để có thể hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc của những từ này. Nó không đơn thuần là những cái từ ngữ trái ngược nhau mà thầy sử dụng. Do you want to say something? Or should I ask someone else to share? So in her sharing, uh, she is attaching on driving for accident, is it? Those are the dreams. Dream, yes, that is also attaching on driving to 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 face with accident. So how about now? Stay dreaming or not? For quite a long for quite a long time, I don't have any dream anymore. Yes. But before that, the dream, sometimes I feel like the dreams repeating the same thing, like the driving without seeing the front, driving without having a brake in the car, or sometimes I just walking around a deep valley. I don't know where I go. I don't know what to look for, but I just keep going by myself. And then it's look like it keep repeating so many times in my life. So until I found Buddhism, I think, oh, maybe I don't have the correct the right answer to myself, but I just think maybe this is the answer for what I'm going in my dream, where I'm going in my dream. Um, but for like the last 5 years or so, I slept very well with no nightmare or any beautiful dream or whatever. Nhưng mà cái đó là theo Phật pháp rồi. Yes, I follow. So I feel peaceful and safe. Doesn't matter what happened to my life, and anything happened. Um, I just I just know that it is
the cause of karma, and depends on how I face with it, I will find the peace in myself. It's not the things that happen to me, but it's the thing from my mind and from how I face with it. So um, that's I want to share. So basically, what she said, dịch lại cho phải. So basically, what she said is that back when she was having those bad dreams, those dreams were repeating many times, and for in after those dreams, she always have question like, what does that mean, or like, what am I following? But after she followed Buddhism, she thought in her mind that maybe that is what I'm looking for, what I'm following all this time. And she said that for the last 4 years after she followed Buddhism, she didn't have any dreams like that anymore. And she believed that if something happened, then it is because of the law of karma. And that the problem is not the matters, but the mind concerning with the problem is the matter. Maybe translate. Dạ, thì đây là phần chia sẻ hỏi đáp giữa thầy và cô Mai. Thì thầy nói rằng là trong phần chia sẻ của cô Mai thì cô có sự dính mắc vào việc lái xe hay là tai nạn. Thì chính vì vậy cho nên những cái giấc mơ này thì nó cũng là cái sự phản ánh của những cái dính mắc, việc dính mắc vào lái xe hay là việc dính mắc vào bị tai nạn như vậy. Và thầy hỏi cô rằng hiện tại thì cô có còn mơ hay không? Và cô nói rằng là trong một thời gian dài thì con đã không có những cái giấc mơ như thế này nữa. Trước đây thì con sẽ mơ các giấc mơ lặp đi lặp lại với nhau. Và khi mà cô có những giấc mơ như vậy thì cô sẽ luôn có những câu hỏi rằng là tại sao mình lại có những cái giấc mơ như thế này, hay là tại sao mình lại đi theo cái đường lối ở trong giấc mơ như thế này, và liệu rằng là mình đang theo đuổi điều gì. Và sau khi mà cô tìm thấy Phật Pháp thì cô đã suy nghĩ rằng là có lẽ Phật Pháp là cái mà mình đang tìm kiếm. Và trong 4 năm vừa qua, sau khi mà cô đã tìm thấy Phật Pháp thì những giấc mơ như thế này đã không còn xuất hiện nữa. Và cô Mai cho rằng là nếu mà một điều gì đó diễn ra với chúng ta thì đó chính là bản chất của nhân và quả, hay là luật nhân quả của đời sống. Và vấn đề thì nó không nằm ở những gì mà diễn ra trong đời sống của mình, mà nó chính là tâm trí của mình khi mà suy nghĩ, khi mà có liên đới tới những cái vấn đề đó. Có nghĩa là tâm trí mới chính là cái vấn đề thực sự. You already did what you attach, so also you attach what you do. This is the same for all. Because of attachment to do, because of attachment, we used to do what we are used to do, what we attach. You already left Vietnam to arrive US. That is also because of your attachment to take adventure like this.
Because of that attachment, you used to drink, uh, driving a car without working the brake, going somewhere without knowing clearly. All these are your strongest and present attachment. Because of practicing meditation, you can detach from these attachment. In this way, you are safe now not to experience as before. Because of using and driving the car, I I have many experience of car accidents, not by myself. Most of the accidents are concerned with me, with my business, with my meditation center. Because of attachment on facing with car accidents, uh, I am dealing with car accident. Because of practicing meditation, I am able to detach from I'm able to detach from car accident. I'm also teaching about detachment from all attachment to my devotees and followers. In this way, they are in this way there are less and less worry concerned with car accident. Although we are traveling most of the time, most of the good and bad experience are mainly concerned with the attachment of the mind. If we cannot detach, we will experience both of good and bad, doing and happening. Because of practicing meditation with detachment from everyone and everything, there will be less and less attachment in both of our personal and collective mind or community mind. In this way, there will be less and less problems and difficulties in both of our life and our meditation center. Now the Baba Center is 18 years old. In the beginnings, uh, in the first
5 years of the power center, there were biggest problems and difficulties, biggest problems and difficulties, one after another, nearly endlessly. We continue doing good deeds together like this, with detachment from both of good and bad experience. In this way, after 5 years later, the power center became more and more stable and developed. There are also less and less problems and difficulties because of detachment, because of the power of detachment on that experience became less and less. This is the same for every new power center. In the beginning, there will be many challenges and difficulties because of our worry, because of the worry, because of personal and collective worry and fear of the mind. Only by reducing our personal and collective attachment of the mind, there will be less and less Personal and collective. attachment of the mind. There will be less and less problems and difficulties for sure. In order to reduce our attachment, we need to reduce the attachment of the people also. With this right understanding, I studied merit banks, merit banks beside the main roads or highway of the country more and more. From 2016 till now. In the marriage banks, uh, there will be Buddha statues or pagoda for the safety of the driver and passenger. There will be shelter for night, for day and night to take rest, to reduce the accident of the car. Even if there's a car accident on the road, there will be emergency car
for the patient to send to the hospital or very bad. Because of doing good deeds, not only for us but also for the public like this, there are less and less car accidents concerned with the power center, although we are using many cars all the time. I would like to add a little things since you are saying something about my attachment to car accident. Um, actually, I remember back, Sajara said very right about the trip that I took to go from Vietnam to here. Is actually I didn't know anything, just like blindly going and did not aware about the danger. So that's true that I follow something without knowing it. Yes. Thank you. You can read her mind or something. Dạ, đây là câu trả lời của thầy về phần chia sẻ của cô Mai. Con đã làm những gì mà con dính mắc và con dính mắc vào những gì mà con làm. Điều này thì là tương tự cho tất cả các chúng sinh. Bởi vì sự dính mắc của chúng ta đã quen làm với những gì mà chúng ta thường làm, những gì mà chúng ta dính mắc. Con thì đã rời Việt Nam để đến với nước Mỹ. Đó cũng là một sự dính mắc của con. Sự dính mắc với lại sự dính mắc với lại những cuộc phiêu lưu như thế này. Bởi vì sự dính mắc đó thì con đã có giấc mơ về việc lái xe mà không thể nào dừng lại được, hay là đi đến một nơi nào đó mà không biết rõ rằng là con đang đi đâu. Tất cả những điều này thì chính là dính mắc mạnh mẽ nhất và hiện tại của con. Bởi vì thực hành thiền cho nên con có thể xả ly được khỏi những dính mắc này. Bằng cách này thì hiện tại con đang được an toàn và không còn có những trải nghiệm giống như trước đây. Bởi vì lái xe và sử dụng xe thì thầy đã có rất nhiều những kinh nghiệm với lại những tai nạn xe cộ. Nhưng mà không phải là bởi bản thân thầy. Hầu hết các tai nạn này thì có liên quan đến thầy, có liên quan đến doanh nghiệp của thầy và có liên quan đến trung tâm thiền của thầy. Bởi vì sự dính mắc vào việc đối diện với tai nạn xe như thế này, cho nên thầy đã và đang làm việc với rất nhiều tai nạn xe. Bởi vì sự thực hành thiền, thầy có thể xả ly khỏi các tai nạn xe. Thầy cũng có thể giảng dạy về sự xả ly khỏi tất cả các dính mắc cho những người đi theo thầy. Bằng cách này thì sẽ có ít hơn những sự lo lắng liên quan đến tai nạn xe. Mặc dù là tăng đoàn của thầy thì di chuyển hầu hết mọi thời gian. Hầu hết tất cả những trải nghiệm tốt hay xấu thì đều có liên quan đến sự dính mắc trong tâm trí của chúng ta. Nếu như chúng ta không thể xả ly thì chúng ta sẽ trải nghiệm cả những trải nghiệm tốt và trải nghiệm xấu. Bởi vì thực hành thiền với sự xả ly khỏi tất cả mọi người và tất cả mọi thứ thì sẽ có ít hơn và ít hơn nữa những sự dính mắc trong tâm trí cá nhân và tâm trí tập thể của chúng ta. Bằng cách này thì sẽ có ít hơn các vấn đề và khó khăn liên quan tới cuộc đời của chúng ta và trung tâm thiền của chúng ta nữa. Giờ đây trung tâm Tapawa của thầy thì đã được 18 tuổi.
Khi mới được 5 năm đầu thành lập trung tâm thì có rất nhiều những vấn đề lớn, rất nhiều những khó khăn lớn, từng cái một, gần như là không ngừng nghỉ. Chính vì tiếp tục làm các thiện pháp như thế này với sự xả ly khỏi cả trải nghiệm tốt và xấu. Nhờ vào điều đó mà sau 5 năm thì trung tâm Tapawa đã trở nên ổn định và phát triển hơn nữa. Từ đó thì có ít hơn các vấn đề và khó khăn nhờ vào năng lực của sự xả ly khỏi các trải nghiệm xấu. Điều này thì là tương tự cho tất cả các trung tâm Tapawa mới. Vào lúc bắt đầu thì sẽ có rất nhiều những thử thách và khó khăn và những điều này diễn ra đó là bởi vì sự lo lắng trong tâm thức tập thể của chúng ta. Chỉ bằng cách xả ly khỏi tâm thức cá nhân và tâm thức tập thể, những dính mắc trong tâm thức thì sẽ có ít các vấn đề cũng như khó khăn hơn. Điều này thì là chắc chắn. Để có thể giảm thiểu những sự dính mắc của chính mình thì chúng ta cần phải giảm thiểu sự dính mắc vào mọi người. Đây là cái hiểu đúng đắn. Thầy đã bắt đầu một ngân hàng phước báu từ năm ngân hàng phước báu cái gì đây? Cái gì đây? Design Road là gì? Tọa lạc ở con đường chính, ở trục đường chính. Ồ. Thầy đã bắt đầu ngân hàng phước báu tọa lạc tại con đường chính của đất nước Myanmar từ năm 2016 đến nay. Tại ngân hàng phước báu thì có rất nhiều tượng Phật cũng như là những ngôi chùa chiền được thành lập cho sự an toàn của tài xế và các hành khách. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những nơi trú ẩn cả ngày và đêm để mọi người có thể nghỉ ngơi, để có thể giảm thiểu đi tai nạn xe. Ngay cả khi có tai nạn xe thì cũng sẽ có những xe cứu hộ khẩn cấp để có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện hay là ngân hàng phước báu. Bởi vì làm các thiện pháp như thế này không những cho chúng ta mà còn cho cộng đồng nữa thì sẽ có ít hơn nữa các tai nạn xe liên quan đến trung tâm Tapawa. Mặc dù thầy và tăng đoàn của thầy thì sử dụng nhiều xe hầu hết mọi thời gian. Và cô Mai có chia sẻ đó là con muốn chia sẻ thêm một điều rằng là khi thầy nói về sự dính mắc liên quan đến tai nạn xe thì thầy đã đúng khi nói về chuyến đi của con. Con đã đi từ Việt Nam sang nước Mỹ. Tại thời điểm đó thì con gần như là không biết mình đi đâu cả. Con chỉ đi theo một cách mù quáng và tất cả những gì mà con ý thức được đó là có những cái sự nguy hiểm trong chuyến đi.